you have 3 passes that you can give out to 3 musicians. Who would you give them out to? Since this is a hypothetical question, are we talking living or dead musicians? Your choice. Ah, okay, okay. Well, we better stick with living, or else it's going to get too confusing, maybe. Could I translate the questions first? Oh, yes, yeah, of course, of course. Представь, пожалуйста, что ты живешь реально на Элизиуме, у тебя есть возможность сделать несколько пропусков для жителей Земли. Каким 3 известным музыкантам ты бы предоставил эти пропуска? Это вопрос гипотетический. So, please. So I think if I could just do 3 bands that are still on the planet, I would probably go with. I would definitely take U2 with me. Okay. What Remains of Led Zeppelin. All right. And Eddie Vedder and the guys from Pearl Jam. Ну, если бы у меня была такая возможность, я бы, естественно, взял с собой YouTube, я бы обязательно взял тех, кто остался от Led Zeppelin, и Эдди из Pearl Jam. And I'd also sneak Bruce Springsteen in. Yeah. Sorry. As one too many. Great choice, Matt. Great choice. Great choice. Отличный выбор. Спасибо. Thank you, Matt. So Thank you. The next caller. The next caller is from channel Пятница News, or in Russian it would be Friday. It's a very peculiar name for a TV channel, for my taste. I think they should air on Fridays, mostly. But they do it every day. We have them on connection right now. Great. I guess. Good evening. Good evening. Good evening. My name is Zuna, so from Friday channel. So I have a question, I have actually 2, if I may. So every Russian actor dreams to play Hamlet or Romeo in Romeo and Juliet. It's like the top of the career, a dream. So what about Hollywood actors? What's the role of your dream? So, в России существует мнение, что каждый актер должен в своей жизни сыграть роль Гамлета или Ромео. А как с этим дела обстоят в Голливуде? Matt? That's a great question. I've kind of come to choose my roles really now based on director when I'm talking about film. I mean, if it was a theater role you were saying, I mean, Hamlet, obviously, I think I'm a little old for that one now. But if we stayed with Shakespeare, I think, in another 20 years, maybe King Lear. So what's your dream? Okay. Yeah, no, I mean, I would say that, I guess, in terms of the most dynamic role that an older actor could play, I would say that one. But for me, again, I really choose my roles based on who the director is. I've just, particularly when we're talking about film, it really is a director's medium, and so much hinges on who that person is that I'll take almost any role if I believe in the director. Ну, для меня выбор, в принципе, зависит в первую очередь от режиссера, и все свои роли я выбираю, основываясь на его режиссерской работе. Если мы будем говорить о театре, то, для роли Гамлета я, наверное, немножко староват, но через пару лет я думаю, что я бы взял роль короля Лира на себя. И, мне кажется, что если бы хороший режиссер подобрался к этой постановке, то, я думаю, это было бы достаточно успешное производство. And the second question is, what do you actually do on Fridays? They have some traditions, I don't know, maybe pancakes, in the morning and a couple of beers with the friends in the bar. Have any traditions? How do you spend Friday nights, Friday days, mornings? А чем вы обычно занимаетесь по пятницам? Может быть, есть какие-то традиции по вечерам, по утрам? Как вы проводите пятницу? Well, usually if I'm working, then Friday night is a great night for the whole movie crew because our week of work is finished. So normally we'll go get a couple beers together, and then Saturday mornings start really early with my kids, and I try not to let the Friday night go too much into Saturday morning because I know I'll be up early making pancakes on Saturday. Если мы
делаем какой-либо фильм, если я в рабочем процессе нахожусь, то по пятницам я обычно вечером собираюсь с ребятами и съемочной группой, и мы пропускаем по паре стаканчиков пива, но мы стараемся особо не увлекаться этим делом, потому что обычно в субботу я люблю проводить время с своей семьей, с детьми, и хотелось бы, чтобы утро были немножечко полегче. So really, thank you and good luck and best wishes to you from Friday. Спасибо большое. Thank you very much. Спасибо. So we have the наш фильм, который Мэтт презентует и который Мэтт вот сейчас о котором нам сейчас рассказывает, это футуристический блокбастер, который очень сложно сравнить с чем-то, что выходило. Бюджет поистине колоссален, и такие звезды, как Шарлотта Копли, сам Мэтт Дэймон, с которым мы сегодня говорим, и Джоди Фостер, я думаю, этот список, он достаточно впечатляет. So, Matt, we have the next caller from Russian version of Cosmopolitan, Cosmo are you? Victoria. Hello. 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 Can you hear me? Yeah, I can hear you. We can hear you, but yeah, we Wow. have a picture. Lovely. So, what's your question? My question is, Hollywood blockbusters usually predict us quite tough and unpleasant future, and it's really scary. And why do you think they're so pessimistic? And how do you personally feel about future? How can you imagine the 22nd century? Все голливудские футуристические блокбастеры обязательно рисуют очень мрачные картины будущего. А как вы себе представляете 22 век и что изменится, по вашему мнению, и в какую сторону? Well, I'm more optimistic, just I think by nature, than the director Neil Blomkamp is about the future. You know, I think really what this movie is showing is, well, I think any great science fiction movie really, it might be set, you know, in the future or a long time ago in a galaxy far, far away or wherever it may be, but it's really talking about today. And I think Neil growing up in a third world country and then emigrating to Canada, I think that experience really had a big impact on him, and I think you know that was why he wanted to kind of explore some of those themes. But he wanted to do it in a really cool, big, fun science fiction adventure kind of action sort of way. Ну, я на самом деле более чем режиссер Нил Бломкамп, и я думаю, что будущее будет чуть более радужным. Но у Нила есть особый опыт все-таки в таких фильмах. Он вырос в стране третьего мира, а потом переехал в Канаду, и поэтому он свой опыт попытался перенести на вот этот образ будущего. И на самом деле все футуристические фильмы, вся научная фантастика, в принципе, это перенос нынешних реалий на попытку показать нынешние реалии в будущем. So, this is our question. This is our answer. Oh, sure, thank you. The second part of the question, please. How do you picture the 22nd century? Oh, of course. How do you imagine? I think, you know, reading people like Ray Kurzweil or, you know, other futurists who talk about how we're on an exponential curve and we're kind of at the knee of the curve right now, and you can feel that with Moore's law, with technology kind of doubling and halving in size every 18 months or so. I think the future is going to look absolutely nothing like the past, and I think it's a mistake to assume that the future will bear any resemblance at all to the past. I think we're living in the most exciting time in the history of mankind, and things are going to change more rapidly. I mean, just think about the cell phone that you have in your pocket is more powerful than the most powerful computer on Earth, you know, 30 years ago, and we're all carrying them around in our pockets now. The cell phone you have in your pockets can access more information than President Clinton had when he was the president of the United States, just 15 or 16 years ago. So I think it's an exciting time to be alive, but I can't imagine what the future will look like. I think it's beyond me to comprehend, actually. Вы знаете, на самом деле очень сложно представить, каким будет будущее для меня лично. Но если судить из работ футуристов и судить из современных исследований, то фактически технологии идут по экспоненте. И сейчас мы находимся на том уровне, когда
каждые примерно 18 месяцев, если я не ошибаюсь, технологии ускоряются и компьютеры ускоряются фактически вдвое. Вы просто себе представьте, что телефон, который сейчас находится у вас в кармане, он обладает такими информационными возможностями, которых не было у суперкомпьютеров буквально 10 лет назад, а вы носите это в своем кармане. Фактически в вашем телефоне сейчас находится информации больше, чем был доступ у, ну, допустим, президента Клинтона в его сроки правления. Но если подытожить, то я думаю, что очень сложно показать мое личное отношение к будущему, потому что, ну, по объективным причинам. Thank you so much, Matt. Good luck. Удачи. Thank you. Thank you. Matt, could you tell us a few words about the movie you are presenting right now? Did you like doing it? Did you like shooting? Did you like Neil Blomkamp? Yeah, the reason I did it, kind of going back to what I was talking about before and how I choose roles, it's really all about the director. And I saw the film District 9, and like everybody who saw that film, I really flipped out for it. I loved it, and immediately started, you know, I put Neil at the top of the list of people that I hope to work with, and felt very lucky that his very next movie came my way. You know, that to me was the real thrill of doing the movie, was working with him, and he was everything that I hoped he would be. Ну, на самом деле, если говорить о фильме и моем опыте в этом фильме, то, в первую очередь, я выбрал, конечно, его из-за Нила Бломкампа, потому что, как я говорил, я выбираю свои работы, в первую очередь, из-за талантливого режиссера. И Элизиум по этой причине. А если говорить о его ранних работах, «Район номер 9», я был очень впечатлен, и я рад, что его выбор остановился на мне, как на актере. So we have the fourth connection right now. This is magazine Plan B from the city of Chelyabinsk, and Tatiana Sorochan. Tatiana? Hello. Can you hear Hello? me? Yes, I can hear you. Could you speak up, please, because... Okay. My first question, Mr. Damon, what did you learn from making this film? Что вы узнали, что вы получили от того, что снимались в этом фильме? I think one of the most interesting things that I learned watching Neil and working closely with him was that to make a really good science fiction movie, I really think you need a director who has a vision, a complete vision of a world. I remember talking to Neil about this movie, and it reminded me of talking to James Cameron before he made Avatar. You could ask him any question about this world, and he would answer it as if the world existed, because as far as he was concerned, it did. He completely invented this world, and I think that's what makes movies like that so good, is you have a real visionary director who knows every detail of this world that they've created. And Neil, before we started shooting, gave me books of all of the images from the movie. He gave me a whole separate book on weapon systems and vehicles that he'd invented for this future world. And I think that really, I think that's what gets you that kind of comprehensive feeling of being in this real place, is that it kind of is real in the director's mind, right? It is completely real in the director's mind. And so that was an interesting revelation for me, and something I'll understand going forward. You know, if I ever decide to do a science fiction movie again, it's got to be with one of those great visionary directors, or there's really no point in doing it. На самом деле, что я вынес из этого фильма, это в первую очередь как раз-таки работу с Нилом Бломкампом, потому что он режиссер, который увидел этот фильм, и он фактически построил этот мир этого фильма у себя в голове и нарисовал его, расчертил в самых мельчайших деталях. Я на самом деле могу его сравнить с Джеймсом Кэмероном, с Дэвидом Кэмероном, простите, и с его вселенной «Аватара». И когда перед началом непосредственно съемок Нил принес мне кучу распечаток, целую книгу картинок, образов, четких описаний оружейных систем, очень детализованную информацию. И вот это самое главное в таких фильмах, это что я для себя вынес. Именно видение режиссера. И если я когда-то буду сниматься в подобных фильмах, то это будет именно с подобным режиссером, который видит этот мир. Thank you. And second question,
What can I say about her character you play in this? Можете рассказать что-нибудь о своем персонаже? What can I say about the character I play in this? Yeah. The movie's about Earth in the future, and it's become a third world planet, and all of the super wealthy people are living on this space station, and the rest of us are on Earth trying to scratch out whatever existence we can. And so my character is really meant to feel like he could be any of us who are stuck here and really wish to get to this other place, but really have no way to get there. And so I think Neil was very careful to make him feel like he could be you, or he could be me, or he could be any of us. So hopefully my character, more than anything, is highly relatable for an audience. Но я надеюсь, что мой персонаж найдет отклик во всех людях, кто смотрит этот фильм, потому что фильм сам по себе происходит, мир разделен, общество разделено на два класса. Богатый класс, который живет на специальной космической станции в идеальных условиях, и бедный класс, люди, которые должны выживать и борются за существование. Мой персонаж Макс, он именно из таких борющихся людей, у которого есть мечта, и к которой он стремится. Я надеюсь, что мы с Нилом сделали хорошее, мы с Нилом постарались сделать все, что могли, чтобы этот персонаж был похож на обычных людей. Надеюсь, что вам понравится. Thank you so much, Mr. Damon. Good luck. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. So we don't have any more calls, but we have several questions from other journalists. So, Shalta Copley told us that the future pictured in Elysium is not a fantasy and it's not far away, actually. So, do you agree with Shalta? And if you do, what should we do to avoid this dark future? Well, I mean... Like the question first, sorry, because... Sorry, yeah, of course. Шарлотта Копли сказал, что будущее, которое отображено в фильме «Элизиум», это на самом деле не воображение, это не фантазия, и такой сценарий развития событий может действительно произойти. Согласны ли вы с этим? И если вы согласны, то что мы должны сделать, какие шаги мы должны предпринять, чтобы избежать вот этого тяжелого будущего? Yeah, I think this is obviously meant to feel relevant to the world that we live in now, and that's really what will make any science fiction movie really resonant. Is that it applies to the world that we're actually living in, but it's not something that's meant to hit anybody over the head. Much like District 9, the movie is entertaining, and that's really our first order of business. We have to make a really big, fun summer action movie, that people have a good time going to. And if they want to talk about those themes at the water cooler, next week, then that's good. And a good movie needs to have some soul, needs to have something under it, or else you're just looking at pretty pictures. Но на самом деле у хорошего фильма, в каждом хорошем фильме должно быть что-то под поверхностью, не должны быть просто красивые картинки. И наша основная цель была создать вот именно этот летний блокбастер, чтобы люди на него пришли, чтобы люди посмотрели, чтобы люди что-то для себя вынесли с этого фильма. И, может быть, на работе с кем-нибудь обсудили вот эти проблемы третьего мира и похож ли фильм на нынешнюю реальность. Это самая наша основная цель. В принципе. И мне кажется, что это будущее в любом случае основано на реальных событиях, на реальной жизни сейчас, но немножечко преувеличено. Главное — это развлекать аудиторию, и чтобы люди это запомнили. And we have one more question from a TV channel called You. The caller that should have been here is Yulia Baburina. So what is the most memorable moment from the production? Maybe it was difficult for you to carry all that equipment on you, or, maybe you're too old for that stuff. I'm definitely too old, yes. Oh, sorry, you have to do the thing. Yeah, I'm sorry, go ahead. Какой самый запоминающийся момент со съемочной площадки? Быть может, вам было тяжело таскать на себе все это оборудование, и вообще не староваты ли вы для такой роли? Please. Yeah, no, I was saying I'm definitely too old for this. But I think the most memorable
sequence was probably the one that we shot in the garbage dump in Mexico, because it was the world's second largest garbage dump, and we did a big action set piece there that took us like 2 weeks to do, and to me it's like it's what makes the movie great. It's that juxtaposition, you know, of a Bugatti Veyron spaceship crashing in this really bleak third world landscape, and it really is kind of the visual expression of all the themes in the movie, and it's also just a real kick-ass action scene. So so to me, I think that was the most memorable thing from the movie. Ну, в первую очередь, ну, я, естественно, достаточно стар для этого всего, и мне было тяжеловато выполнять эту роль, но самый запоминающийся момент — это были съемки в Мексике на огромной свалке, одной из самых больших в мире. В этом месте мы попытались противопоставить два мира. Самый запоминающийся момент, наверное, для зрителей будет, когда в эту свалку падает гигантский люксовый автомобиль Bugatti Veyron и там разбивается, а вокруг он окружен горами мусора. В принципе, наверное, был самый сложный момент, потому что нам нужно было построить съемочную площадку с нуля в таком неблагоприятном месте, но съемки были очень интересными, мне очень понравилось. So, this is basically it. This is it with the questions. Thank you very much. Thank you very much for the time that you found to talk to us. Definitely. Thank you very much. This was completely unique, and I'm sure this is the future of how we're going to be doing this. Pretty much, I guess so. Thank you very much. Bye. All right. Take care. Bye-bye. Cheers. Cheers. Great.